leader or a friendly leader putting their arms around the shoulder? I'm a mixed. Okay. Any changes in your lineup? We got two changes. Salahuddin Shakil is not playing, Sharwadi Shubho is playing, and Irfan Shukur is not playing. Onkon is coming in. Have a good game. Thank you. So the news from the centre at the toss is that Beximco Dhaka has won the toss and they'll bowl first. লীগ পর্বের শেষ ম্যাচের আগে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। হক আইতের সঙ্গে আছে আমি আহমেদ রাকিব এবং আমার সঙ্গে আছেন শাহরিয়ার নাফিস। লীগ পর্বের শেষ ম্যাচ যেখানে আসলে অনেক কিছুর সমীকরণ মিলবে। বেক্সিমকো ঢাকা সরাসরি কোয়ালিফায়ার খেলবে নাকি তারা আসলে প্লে অফ খেলবে নাকি তারা এলিমিনেটর খেলবে সেটি যেমন নিশ্চিত হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ফরচুন গ্রুপ বরিশাল শেষ পর্যন্ত সুপার ফোরে টিকে থাকবে কিনা সেই ইকুয়েশনও এই ম্যাচের পরই আসলে জানা যাবে। যদিও সবশেষ যেই ম্যাচটি হয়েছে সেখানে এখনও মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী তাদের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছে, যদিও তারা ম্যাচ হেরেছে কিন্তু রান রেটের হিসেব আছে। অনেক ইকুয়েশন মাথায় নিয়ে পার্টিকুলারলি ফরচুন গ্রুপ বরিশালকে মাঠে নামতে হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম বেক্সিমকো ঢাকার জন্য টপ টুতে থাকার একটা সুযোগ। অবশ্যই এই ম্যাচটা যদিও আমাদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ, কিন্তু নাটকীয়তা বা ইকুয়েশন কিন্তু শেষ হচ্ছে না। ঢাকা যদি আজকের ম্যাচ জিতে তাহলে তারা নাম্বার 2 হিসাবে কোয়ালিফাই করবে। বরিশাল যদি জিতে তাহলে তারা নাম্বার 4 হিসাবে কোয়ালিফাই করবে। আবার যদি ঢাকা জিতে যায়, বরিশাল হেরে যায়, তাহলে রাজশাহীরও একটা সুযোগ আছে। কারণ লাস্ট ম্যাচে আমরা দেখেছি রাজশাহীর রান রেট ছিল -0.2 আর বরিশালের রান রেট এখন পর্যন্ত আছে -0.4, কিন্তু লাস্ট ম্যাচটা রাজশাহী হেরে যাওয়াতে তাদের রান রেট -0.4 হয়েছে, কিন্তু তারা বরিশালের থেকে একটু নিচে স্লাইডলি। তো যদি বরিশাল সে 1 রানে হেরে যায় বা 2 রানে হেরে যায় বা খুব ক্লোজলি হারে, তাই তখন হয়তো তাদের রান রেটটা খুব বেশি ডিফারেন্ট হবে না। কিন্তু তারা যদি বড় ব্যবধানে হেরে যায় তাহলে রান রেট কমে যেতে পারে। তো অনেক কিছু হিসাবে এই খেলার দিকে আমরা সবাই দৃষ্টি রাখবো। মুশফিক কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি বললো যে তারা নাম্বার 2 হিসাবে শেষ করতে চাই। আবার তামিম বললো যে আমাদের অপরচুনিটি আছে, কিন্তু আমরা চাই না অন্য কারো ঘাড়ে চেপে উঠতে, আমরা জিতেই উঠতে চাই। তো আমরা আশা করি একটা এক্সাইটিং ম্যাচ হবে। এক্স্যাক্টলি। এবং বরিশাল যদি এই ম্যাচটা হারেও, শাহরিয়ার নাফিস যেটা বললেন যে খুব কম ব্যবধানে হারতে হবে, একবার সবশেষ ইকুয়েশন হচ্ছে যে 12 রান, সর্বোচ্চ 12 রানে আসলে তাদের হারা সম্ভব। এর চেয়ে বেশি রানে যদি তারা, আমরা লেটস হোপ যে যদি বরিশালে উঠতেই হয় তাহলে বরিশাল জিতেই উঠুক। আমরা কিন্তু লাস্ট ম্যাচের শেষে নাজমুল হোসেন শান্তকে ইন্টারভিউতে বলেছি যে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি, টানা 6টা ম্যাচ হেরেছি, আমরা অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই না, আমরা ইমপ্রুভ করতে চাই। তো তামিমও কিন্তু এই জিনিসটাই বললো। আসলে খুবই সিম্পল, বরিশাল যদি জিতে তারা স্ট্রেট 4 নাম্বার হয়ে তো এলিমিনেটর খেলতে যাবে। এক্স্যাক্টলি। এই ম্যাচে কিন্তু দুটো পরিবর্তন নিয়ে ফরচুন গ্রুপ বরিশাল মাঠে নেমেছে। প্রথমবারের মতো আমরা স্পিনার সৌরার্দি শুভকে দেখব। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইরফান শুক্কুরকে ড্রপ করা হয়েছে। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন তিনি কিন্তু দলে ফিরেছেন। ইরফান শুক্কুর খুব আনলাকি বলতে হবে, প্রেসিডেন্টস কাপে অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছেন, বাট তাকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আনলাকি ইন আ সেন্স ও ভালো খেলতে পারেনি, এই জন্য আনলাকি। বাট আসলে ক্রিকেট খেলাটা এত হার্ড একটা খেলা, এখানে দিন শেষে আপনি খারাপ খেললে বাদ পড়বেন। ইরফান শুক্কুর গত প্রেসিডেন্টস কাপ অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন, আমরা সবাই ওর ব্যাটের দিকে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু এই টুর্নামেন্টে উনি একেবারেই ভালো খেলতে পারেননি। আবার ওর জায়গায় যে আসছে মাহিদুল অঙ্কন, ও কিন্তু একটা ম্যাচ খেলেছে, একটা ড্রপ হয়েছে, একটা খেলেছে, একটা ড্রপ হয়েছে। আসলে বরিশাল টিমের এই ব্যাটিং অর্ডারের ইনকনসিস্টেন্ট ছিল, এই কারণে কিন্তু তাদের এতগুলো চেঞ্জ করতে হয়েছে। উপরের তামিম ইকবাল টুর্নামেন্টের 2য় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ, এখন অবশ্য 3য় হয়ে গিয়েছে, কারণ শান্ত তো উপরে ছিল, লিটনও টপকে গিয়েছে 3rd হাইয়েস্ট রান স্কোরার। এছাড়া পারভেজ ইমন, এই 2জন ব্যাটসম্যান ছাড়া আমরা মিডল অর্ডার থেকে কোনো কিছুই দেখতে পারিনি। আমরা এই রাজশাহী এবং বরিশাল এই দুটো টিমে একইভাবে খেলতে দেখেছি। টপ অর্ডারে 1, 2, 3-এর মধ্যে কেউ ভালো খেলেছে, বাট মিডল অর্ডার থেকে যেই যোগ্য সাপোর্টটা দেওয়া দরকার তারা সেটা দিতে পারেনি। এক্স্যাক্টলি। অ্যাট দ্য সেম টাইম বেক্সিমকো ঢাকা তারা তাদের টপ অর্ডার নিয়ে স্ট্রাগল করছিল, বাট সবশেষ ম্যাচে কিন্তু তাদের টপ অর্ডারও ক্লিক করেছে। পার্টিকুলারলি সাব্বির রহমান যিনি ব্যাট প্যাচে ছিলেন তিনি কিন্তু রানে ফিরেছেন, 50+ একটা রান করেছেন, এবং মিডল অর্ডারটাও কিন্তু ভালোই যাচ্ছে। ঢাকার যে সমস্যাটা ছিল, ইনিশিয়ালি মুশফিক ছাড়া কেউই দায়িত্ব নিতে পারছিল না, কিন্তু 3rd ফ্রম দ্য 4th ম্যাচ তারা 3টা ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর মুশফিক, ইয়াসির আলী রাব্বি এবং আকবর আলী কনসিস্টেন্টলি তারা টিমকে সেই সাপোর্টটা দিয়েছেন। তাদের বোলিং অ্যাটাক খুব ভালো পারফর্ম করেছে। আমরা তাদের যদি অন্যান্য টিমের সাথে তাদের কম্পেয়ার করি, সবচেয়ে বেশি উইকেট কিন্তু ঢাকার বোলাররা কাছাকাছি নিয়েছেন। ওদের হাইয়েস্ট উইকেট টেকার রবি, ওর উইকেট সংখ্যা 12।
তারপরে যে সেকেন্ড হাইস্ট উইকেটার শফিকুল রুবেল, তারাও 8-এর উপর উইকেট নিয়েছেন। তো 5 জন বোলারের উইকেট দেখবেন 10, 8, 9, 7 খুব ক্লোজ। আর ঢাকার যেটা হয়েছিল টপ অর্ডার ভালো করতে পারেনি। সাব্বির রহমান কত ম্যাচে রান করেছে, বাট আমি আশা করব যে ওইটা কন্টিনিউ করতে পারবে। কিন্তু আমরা এই ধরনের পারফরমেন্স কিন্তু ওর কাছ থেকে অনেক দেখেছি। একটা ম্যাচ রান, 2টা ম্যাচ রান, তারপরে পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে রান ছিল না। তো যদি আজকেও ভালো করে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আলটিমেটলি রানে ফিরলো। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি ঢাকার জন্য যেহেতু মিডল অর্ডার ভালো করছে, টপ অর্ডার থেকে ভালো সাপোর্ট পাওয়াটা খুবই জরুরি, কারণ এই ম্যাচের পরেও তাদের কিন্তু কোয়ালিফায়ার অথবা এলিমিনেটর খেলতে হবে বা ফাইনালের স্বপ্ন। তো তারা খুব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়েছে এবং আশা করি তারা এই গোছানো ক্রিকেটটা কন্টিনিউ করবে এবং টানা ম্যাচ জয় অবশ্য তাদেরকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। হঠাৎ করে কিন্তু মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটের ওয়েদার একটু চেঞ্জ হয়েছে, একটু ফগ আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম, সারাদিন যেরকম একটা ডাল ওয়েদার ছিল। কেমন রান মনে হতে পারে যে সেফ টোটাল ফর এটা? আসলে আমরা দেখেছি যে 150 বা 60 একটা অ্যাভারেজ স্কোর আমরা এই মাঠে কিন্তু 220 রানও চেজ হতে দেখেছি, বাট এটা আসলে রেগুলার হয়নি। 160 যদি কোনো টিম করতে পারে তাহলে তাদের বোলারদের হাতে কিন্তু সেই একটা টার্গেট থাকে যে ঠিক আছে আমরা বেঁধে ফেলতে পারবো। তো আমি আশা করি বরিশাল 160 কাছাকাছি একটা রান করতে পারবে, তাহলে একটা ফাইটিং ম্যাচ হবে। ধন্যবাদ শাহরিয়ার নাফিস। আমরা হকাই থেকে এই পর্যায়ে বিদায় নিচ্ছি। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ, যেখানে একটু পরই আসলে মুখোমুখি হবে বেক্সিমকো ঢাকা, তাদের প্রতিপক্ষ ফরচুন বরিশাল। বেক্সিমকো ঢাকার জন্য কোয়ালিফায়ারে যাওয়ার সুযোগ, অর্থাৎ টপ 2 থেকে লিগ পর্ব শেষ করার সুযোগ, অন্যদিকে ফরচুন বরিশাল তাদের জন্য আসলে এলিমিনেটর খেলার একটা সুযোগ। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। From Nestle. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কম দুজনরে কিনাইতে পারলে আমার 1 মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগে মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি। হ্যালো রিয়া। আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের #1 নেটওয়ার্ক। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান,
বৃহস্পতি সুপি এক টমিয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. তোদের একটু কান্নাকাটি যেন দিনটা করে মাটি। তোদের একটু ভালোর জন্য তাই নতুন পথে হাঁটি। তোরা থাকিস যদি ভালো আমার ঘরটা ভরা আলো। তাই তো সন্তানের সুস্থতার জন্য সাশ্রয় বিশ্বমানের বাংলাদেশের প্রথম পুল আপ প্যান্ট ডায়াপার্স বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট। এটি দ্রুত শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও শতভাগ লিক প্রুফ বলে শিশুকে রাখে নিরাপদ, দেয় আরাম। বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট ওর ভালোর জন্য। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। From Nestle. ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পক্স বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 নম্বরে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার। 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। From Nestle. জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 নম্বরে। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। কোকা-কোলা
কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। From Nestle. যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। কোকা কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। পরিবেশটা সুন্দর না? কি কোনো হইচই আছে? পরিবেশটা খুব সুন্দর, শুধু আমার খেলাটা ঝিরঝির। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। The battle to grab the last playoff spot continues tonight as Fortune Barisal will go all guns blazing against Dhaka. While Mushfiq's side will be eager to pip Pune and finish second on the points table, Barisal will be desperate to seal the 4th playoff spot. With so much at stake for the two sides, get ready for a humdinger here in Mirpur. Good evening to everyone. Match number 20, the last the group stage of the Bangabandhu T20 at Sherina Bangla National Stadium. Fortune Barisal takes on Dhaka. Riding on this match for both the teams. Have a look at the standing. Minister Group Russia is just languishing right at the bottom. The top 4 qualifies. Fortune Barisal, if they can manage to hold on to their nerves and they can win, they qualify. Dhaka on the other hand will be hoping that they can grab that second position if they go on to win tonight. So very, very important for these two teams. Right, Mazaruddin Omi spoke to the birthday boy, Parvez Hussain Imon, a little while earlier. Parvez Hussain Imon, first of all, happy birthday. Celebration কেমন ছিল কালকে? থ্যাংক ইউ। আসলে কালকে সেলিব্রেশনটা খুব ভালো ছিল, অনেক সিনিয়র্সরা ছিল, আমরা ছিলাম, জুনিয়র্সরা ছিলাম, তো সবাই মিলে অনেক মজা করছি। ইমন, আজকের ম্যাচটা তো টুর্নামেন্টে প্রবাবলি আপনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এবং প্রথম ম্যাচটা যেহেতু রাজশাহী হেরে গিয়েছে, এই ম্যাচটা জিতলেই কিন্তু আপনারা টপ 4 কোয়ালিফাই করতে পারবেন। কি কথা হয়েছে টিম মিটিংয়ে? টিম মিটিংয়ে সবাইকে ফ্রিডমলি নিজের মতোই খেলতে বলেছে, বাট আজকের ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তো ফোকাসটা একটু বেশি থাকবে এখানে। এবং 100 করার পরে নিজের কনফিডেন্সটা অবশ্যই অনেক উপরে রয়েছে, যে নিজের ব্যাটিং নিয়ে কিরকম ভাবছেন আজকে? যে 100 করছি ওইটা ওই দিনই শেষ হয়ে গেছে, বাট আজকের ম্যাচটাতে আমি আমার ফোকাসটা আরেকটু বেশি রাখার চেষ্টা করব। এবং আপনার পাশাপাশি আপনার সবার দলেরও একটা নিশ্চয়ই কোনো মেসেজ রয়েছে। তামিম ইকবাল গত ম্যাচের পরে কি কোনো মেসেজ দিয়েছে আপনাদেরকে কোন কোন এরিয়ায় কাজ করা যেতে পারে? না, ওরকম কিছু বলে নেই, জাস্ট বলছে এই ম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তো ম্যাচটাতে একটু বেশি মানে ফোকাসটা দিতে হবে, দ্যাটস ইট। অল দ্য বেস্ট পারভেজ সনিমন। থ্যাংক ইউ। Yeah, the Gazi group Chattogram batting first scored 175, went on to go and win quite comfortably in the end. Looks very good, looks placid, and the batsmen will be relishing the fact that if they can get in, they can certainly score in a big way here. Right, all important toss down with Anjum Chopra.
Match number 20, and we are all set here in the Bashundhara group. Toss time. The two captains standing alongside me, Tamim Iqbal, Mushfiqur Rahim, and the match referee, former captain of Bangladesh, Mr. Rakibul Hassan, who has the coin. Please give it a flip, sir. Heads, please. Head is a call. Heads is a call. And it's heads. It's head. Yeah. Mushfiqur Rahim and Bexim Dhaka win the toss. What would you like to do and why? We would love to bowl first because we saw the first game. There is a bit tackiness in the wicket, so hopefully early on with the new ball, we want to capitalize those first 6 overs. Well, it really doesn't matter because your performance has been very clinical, but those 2 points remain extremely crucial for your squad because you want to finish on the top 2 slots. Yeah, obviously, all the equation, I think we have to put it aside, and I think last couple of games, boys doing process pretty good, and they have been consistent, so hopefully one more game. So inshallah, I think all the boys pretty hungry to do well again, and which is a very good encouraging insight. So we are hopefully come up winning the match. What are the areas that you want to make stronger as this game goes ahead? Because, of course, you are a step into the playoffs. I think it's very challenging that you have to keep the good work consistently, and in T20 form it's very not easy to do that. But in the last game we had a very good positive sign that first 6 over with the bat we had a very good start that we haven't done in the first couple of games. So hopefully we will capitalize on those areas. Any changes in this game? No, we are playing the same side. Have a good game. Cheers, thank you. Tamim, everything to play for. Somewhere, as you see the points table, you'll be a little comfortable, but obviously you want to make a firm place there in the playoffs. Definitely. I think the situation we are in now is we have to win. It doesn't matter if we lose with the run rate. I don't think we'll qualify. But it's a very simple thing. I think we need to win, and I think this should be our mentality. If you start thinking about all the points tables and what will happen if we lose, how many runs and all, it's not going to help. It's just we come here with a positive mindset, play the game properly and try to win. So when you say these words in the dressing room, obviously everyone knows what is expected of them. But how do you assess the players' mindset, and as a senior player, how do you guide them? See, you have to keep on talking with them sometimes. You know, they're very young. You have to keep on throwing challenges sometimes, and just hope the all fires. And I think this is the reputation is on the stake. You know, you don't want to the team that goes out first from the hotel. So you probably want to win this and then see in the semi-finals. And in knockout stage, you know, every team is equal. Nobody knows what is going to happen, but as you said, today's game is very, very important for us. I hope we start well and then we finish well as well. Last question, are you a strong leader or a friendly leader putting their arms around the shoulder? I'm a mixed. Okay. Any changes in your lineup? We got 2 changes. Salahuddin Shakil is not playing, Sharwardi Shubho is playing, and Irfan Shukr is not playing. Onkon is coming in. Have a good game. Thank you. So the news from the centre at the toss is that Bexim Dhaka has won the toss and they'll bowl first. A couple of changes for Fortune Barisal, so the Shubho coming in, and also Mahidul Islam and Con. Unchanged team for Bexim Dhaka. Just could feel that Tamim Iqbal was very serious at the toss. But 2 men important. Umpire making sure that they get sanitized with that organic air safe hand sanitizer, and will be conducting this all-important match. We mentioned already not only important for Fortune Barisal but also for Dhaka. Bexim Dhaka grab an opportunity, grab a win and get into the top 2 position. Yeah. The huddle and saying a bit of a prayers here. Important. Yeah, they've had a wonderful run in the last 4 matches. Didn't start well, but what important is that what they have done in the recent past. Good evening, Anjum. Good evening, Athar. Hello, Maza. It's very, very important. For me, word thanking the Almighty for all of us to be here, to be safe, to be healthy, and to be out there in the centre is so very essential. Yep, it's difficult times around the world. We're fortunate to be out there in the greens.
He knows the importance of this game, and so does him. Tamim Iqbal, the captain of the Fortune Barisal, doesn't want to be the team to step out of the hotel first. They don't need to. With a strong performance here, with a clinical performance here, they'll just ensure that they're in the top 4, amongst the top 4 teams that qualify for the playoffs. 87, the opening partnership in that last match against Ghazi Group Chattogram. But then they failed to carry on. Did not manage to score in the region of 150 or above. They ended up 149 for 6, but 87 in 10.5 was excellent to see from both these batsmen. Good evening, Mazhar. Good evening, Ataba, and good evening, Anjum. So this is it. Tournament comes down to the wire now for Fortune Barisal. A win from here on would qualify them for the top 4. Saif Hassan played well in the previous game, provided a good start for Fortune Barisal. It will be important for Fortune Barisal to continue the momentum and play the fearless approach they have played against Rajshahi when they chased around 220 runs. Obviously, it's going to be a different task today. There will be a lot of pressure. But cricket is all about absorbing those pressure and perform when it needed the most. And those good players love that pressure. 10, they 9, love the 8, responsibility. 7, 6, 5, the sport provides you with that luxury of carrying the responsibility on your shoulders and deliver in the most difficult of the scenarios. First ball, Rubul Hussain. A little bit of an away swing. Starts off with an attacking field. Saif Hassan, we know he likes to drive the ball. He's been in good touch last couple of games. He's managed to string a nice little partnership and also show his good batting, attacking instincts as well. Mushfiqur is a strong leader. It's nice attacking field to his strike bowler. Rubul Hussain is already there. He knows, he senses that if he can make early inroads, Mushfiqur Rahim, then they can have a Fortune Barisal on the back foot straight on. 87 opening run partnership in the last match. 40 odd from Saif Hassan, very good on the offside. He likes to take on the bowlers, hit over the top of the infield. An opportunity for each and everybody, the opening pair, especially in the first 6, where only 2 fielders are allowed outside the circle. Oh, very close, very, very close. He's asking the question because it's just hit him with the back leg. But don't think he would take the review here, Mushfiqur. Very good bowling from Rubul Hussain. Kept the batsman guessing whether he would go on the front foot or in the back foot. He was bowled in a good pace as well. They need to have that positive mindset and approach. Very good line and length. He was not sure whether to play or not. Eventually an inside edge. Saif Hassan will be at least relieved now to get off the mark. It'll be interesting to see how these two go. I mean, nice. He'll be happy. It's very essential for Tamim Iqbal to get those first runs. Like any batter, you want to get off the mark. If you can get off the mark the very first ball, good work done. Nice feeling if you play it from the middle part of the bat, Anjum. I think it's a very good feeling as an opener or any batsman, new batsman coming in. If you can just hit one in the middle, you can just start to feel a little bit more confident. You start to feel a little bit more calmer in the middle, and you start to believe in yourself that this could turn out to be a good day for you. That's good bowling. Very good bowling. He's not offering any room to Saif Hassan, and he's very much on target. That's the experience of Rubul Hussain.
That's also well played by Saif Hassan. Tried to play it late, didn't try to throw his bat. Knew the ball was something doing for Rubel Hossain. And the initial movement. So far, very good start from this fast bowler. Timed. Just timing on that will fetch him an IPDC boundary. 6 without loss. চুলকে রুক্ষ ও দুর্বল করে তোলা কেমিক্যাল পণ্যকে আমার চুল বলেছে না। প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পুকে আমার চুল বলেছে হ্যাঁ। এটি কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন এবং অ্যালোভেরার প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া, সিল্কি ও মজবুত চুল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পু। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। প্রতারক, কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল। Gorgeous. Slip in place straight away. Easy. Lovely. Good start. Shabba boys. Coming our way, lads. Number one, boys. Lot of chatter. Nicely done, another single. Rubel Hossain, the very experienced bowler that he always makes an impression. That's the last ball. Keep view on Saif Hassan's feet there. Front foot doesn't go too far across. He's waiting, just playing it with his hands. The reason, probably a little tentative, because of the fact that he can swing the ball away from the right-hander Rubel Hossain. And sometimes as an opener, you ought to be tentative against the away moving delivery. Quite very particular, keeper and the bowler, in terms of putting their field in the right areas. Oh yes, that was a cheat delivery. That was definitely planned between the bowler and the keeper. I think he got away with it because it just kept shade low, didn't it? It was wide. He saw Saif Hassan coming down the wicket and he darted one down the leg side. It moved away and look how far that has turned. That's the reason why Mushfiqur Rahim had no chance whatsoever to take the bails up better, much better from Rabiul. Coming boys. Coming lads. Good work by Mushfiqur Rahim in the end. It was going way down the leg side. Managed well to stop that one. Saif Hassan needs to be careful with his foot movement. Seems to be tentative, as Anjum you mentioned. Not sure of going onto the front foot. Yeah, surprisingly, he's not showing that kind of positive intent, that surety in his stroke play. Much better. This is much better. Lovely, 5 for 27 in that previous match for Robiul Islam Robi against Khulna. With that 5 wickets, he sits right at the top of among the wicket takers for Dhaka. 12 with Mukhtar Ali, who has also picked up 12. It's another good start from here. Slightly uppish, but that's the strength
of Tamim Iqbal. It remains a strength. Finishes up the over with the boundary. IPTC boundary 13 without loss. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টামিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। প্রতারক, কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। Slip and turn. So even if it was up pitch, but he was in control. The moment he played that shot, he knew that he picked up the boundary. Didn't bother to run. Just a little bit far from him. That's the reason why it went up, but it went quite far up, way up over the fielder. I do feel another over from a seamer would have probably helped Dhaka's cause here. The only reason I say that is because he has tentative foot movement. Saif Hassan, you need pace at the moment. You don't want him to get settled with containing bowling. We saw that even in the previous game. Containing bowling started happening from the Rajshahi bowlers, and it didn't help the cause against Chattogram. You want the batsman to get into an uncomfortable zone. Get him to play a false stroke. He's bowled 4 dot deliveries here on Jim, so that will create the pressure. Couple of deliveries earlier. It's certainly down the leg side, way down the leg side. Could have been called a wide. That's the reason why Saif Hassan was out looking at the umpire. Coming lads. How much difference it can make, and why it would have given him some breathing space, and now he's thinking of playing a bailout stroke here. 5 dots. Got an opportunity and he's taken it. Should have been a much better and a tighter delivery from Nasu Mehmet. Finishes up with the boundary. 17 without loss. তিনি আমাদের সবাইকে এতিম করে চলে গেলেন। যেন তেন কয়েল সহজেই ভেঙে গিয়ে পণ্ড করে দেয় সবকিছু। তাই এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল প্ল্যান্ট ফাইবারে তৈরি হওয়ায় সহজে ভাঙে না, সাথে সুবিধাজনক স্ট্যান্ড, তাই চলে টানা 8 ঘন্টা। এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল, মশার বিরুদ্ধে এক্সট্রিম সুরক্ষা। বসুন্ধরা গ্রুপের একটি পণ্য। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার। 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 নম্বরে। Something different in the middle. Should be just a single. Only when stopped. Oops, that's dangerous. Nasir Ahmed, I think it was.
Not only him, just going back to left arm seam bowlers, Mustafizur Rahman, the highest wicket taker. With him is Shariful Islam, another left arm seamer, and then Shafiqul Islam. Oh, that's dangerous, very, very dangerous. He's got away with that, could have easily twisted his ankle there. Don't want to do that. That's a quick run again, a bit of footwork. It's good that they've changed the strike. Good bowling again. That's good running between the wicket from these two. Saif Hassan immediately called for a single. Mushfiqur Rahim using 4 bowlers, coming in just 4th over of the innings. It would have been tight if it was a good footwork from the left arm seamer. He was so far away, not even in the frame. Probably had an opportunity to bend down, pick it up, and then try to hit the stumps. He was struggling. That's a short, sharp delivery. Bye is given. Have a look at that run-out opportunity. You don't see the batsman on the right of the screen, but he's still quite far away. And he's a young man, Shafiqul Islam. He would have at least tried to pick it up in his follow-through, running in and then try to hit the stumps. He completely missed it with his foot. Strange, they play a lot of football in the prior to the start of the game. Football skills need to be sharpened. And remember, Saifuddin got injured just prior to the tournament while playing football. He twisted his ankle. You need to be safe at all times. Safe. Use the sanitizer when you're sitting in the commentary box. When you're outside, make sure you have your mask on and keep your hands sanitized. Athar? Especially with the organic hair. Absolutely. Safe hand sanitizer. Absolutely. Sharp delivery again. Safety is very, very essential. Extremely essential. See? You've got audience, but they're well covered with the Boshundara mask. You don't want to get yourself injured and you don't want to fall ill. Last 2 deliveries from Shafiqul. There was a bit of extra pace which had undone the batsman. Good carry to the wicket-keeper. Hitting the right length consistently now. Pretty decent for both the teams. 7 up till now in the over. Again, he pitched the ball short off for Saif Hassan Wade. He is not going to miss out on an IPTC boundary. 28 without loss. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। From Nestle. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই।
দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। Picking strike has come from Saif, 14 of 18 deliveries. Very good run. Very, very good run. Tamim Iqbal knows the importance of rotating the strike today. He doesn't want to keep strike and maintain the pressure on himself. That's good communication between the two batters. Everything was done through their eyes. There was not much of a calling. Still, Saif Hassan scoring areas, right? If you see, it's the offside he preferred the most. Plays with the full face of the bat. Up and away again. Shouts of catch it. There was a loud shout, catch it to Shafiqul. Third man boundary. We saw earlier that he favors the offside. It was short, but perhaps a little bit too close for him to look to play that big shot. One bounce to the fielder, Rubel Hussain back in the attack. The rotation of strike is extremely crucial. And the good thing is, the reason why I mentioned that Tamim is very alert to that fact is because we've seen in the last game especially that he just feels that he needs to do more with every delivery, score more runs. The moment he goes down to the non-striker end, because he's not batting, there isn't a pressure. It's good. Well played. Very, very well played. Another boundary, an IPDC one. Saif Hassan picked up really early this time. Look at his foot movement. Went to the position really early and just guided it towards fine leg for a boundary. Very quick on his feet this time, Saif Hassan. We're just putting it out in the bowler's mind by moving across and then moving to the other side, allowing him to bowl short and then picking it up quite nicely. It's a little caught up, Saif Hassan, when the ball is just towards the rib cage or middle and leg stump line. The ball is coming into the right-hander. Extremely comfortable towards the offside. We showed a wagon wheel of Saif Hassan earlier where 58% of the runs, that is 20 of 21 runs that he scored today, has been scored in the offside region. Without loss. এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ।
মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Loading with the bat, chasing T20 was simply incredible, stunning to watch. There's a bowler being changed every over. This is the captaincy of Mushfiqur Rahim. Your thoughts, Athar? We've seen this quite a lot in this tournament, where you see the captain bringing in the bowler just for just one over, not letting the batsman have a good look at what the bowler has done in one over that they have faced. He'll probably change ends. He got Ruben Hussain to open the bowling and then gave him a break in the middle and brought him in. I think it's fine. It's absolutely fine. Nothing wrong doing that at all. Very good stop. Excellent. It was struck powerfully from Tamim Iqbal. Good work there. Short mid wicket. Al-Amin with the high elbow of Tamim Iqbal generates the power there. Opportunity was there, but it doesn't get any better for Dhaka. Another IPDC boundary from Saif Hassan. At the moment you give an opportunity for Saif Hassan to free his arm, especially on the offside, he'll hurt you. Even though that came from the bottom part of the bat, it was just far enough to go through and beat him. And he picks up another IPDC boundary. It's coming. Shot again. Brilliant. He loves width. He loves the short pitch ball. IPDC boundary for Saif Hassan, another one. Deliberately played over the bowler's head. It was tough shot, but Saif Hassan rocked back very quickly. Look at it. He always wanted to put that up in the air over the bowler's head. The boundary is coming at every over now. That is his sixth boundary in this innings so far. He's been very clever because he knows exactly where the fielders are, and he's hardly missed out to grab the opportunity to pick up a boundary. 6 boundaries for Saif. 1 boundary to Tamim. It's a good start. It's a very good start for Fortune Barisal. Might just have to re-bowl that. He's unhappy again. The umpire is consistent though. Coming lads. Tamim not happy at all as well, inquiring the umpire. Shading down the leg side. He gets the gap again. Again of the last ball. They're reeling in boundaries. 50 also comes up. End of 6 overs, 50 without loss. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন। Just the width of it. Again felt that the timing was a little alright. Still got a couple of runs there.
Must-win match. What a start. Saif Hassan preferring the offside. That was not timed, but the fielder could have done better. And then it was short. Saif Hassan rocked back and played over mid-off. That was the last ball. It was a thickish edge, and it went to the gap. 3 boundaries in over. Strike that onside, and it's going to be cut off. Again, Tamim Iqbal maybe still timing it the way he'd have liked to. Not his usual self this evening. Mushfiqur Rahim. Out of the 4 wins on the trot, 3 of them have come setting and 1 defending. So for me, bit of a catch-22. And I understand that yes, the conditions do play their part. There's be a bit of dew on offer, but if 3 of those wins have come with you batting first, even in night games as well, Coming over, boys. Coming over, boys. to go Coming with over, the bowling boys. option. More lights. It's an interesting sort of discussion. We can push it along. I do understand a lot of the teams win the toss, they want to bowl first. Was there an edge on that? Well, it is an interesting discussion, because I just felt it's become traditional more than anything else, without really assessing what you've done. Well, hurt himself there. Hit him on the arm. That'll hurt a little bit, but he's a tough man, Mushi. That's one of the interesting points. That was a faster ball, thickish edge, and Mushi almost bound. It was very difficult for him to catch. 3 matches they have won, they have batted first. And I think today the weather has a different scenario. Like we were expecting a lot of fog, but the fog is not there. It's not that cold it used to be a couple of days before. So I'm not sure. Probably they could have batted first, set up, and then Barisal, they have chased successfully 222. It doesn't mean they are good chasers. They have lost most of the matches chasing. So it can play a big part. The old adage saying that morning shows the day hasn't really worked here, has it? The signals were for a different kind of weather. As we see the reverse going, his missed is there's an appeal, deflecting off the pads will be a signal, and that is the completion of over number 7, 55 without loss. Excuse me, home loan? আপনার হাইট বিপি কত? মামার নাম খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি কি ব্যাপার বলেন Welcome to IPDC. কি কি লাগবে Just a sign. নো প্যাচ সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন প্যারা মিনিমাম বেনিফিট ম্যাক্সিমাম জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 নম্বরে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে, আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস, প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। Well placed. First ball he bowls short. Tamim rocks back and flicks it, bisecting those fielders. Brilliant shot by Tamim. Not a good strike by Alamin. He has to make a bit of room for himself there to create the gap through the leg side, and the placement is perfect. Now that's what you would say is very good batting. Sometimes you say batting as a tongue-in-cheek sort of statement, and then it's followed up with an inside-out shot, and he could be gone. Played a wonderful cricket shot through the leg side. This time he tries to open up the offside, and he can only find the man in the deep, Sabir. It's more difficult, the shot that he was attempting.
Maybe that previous shot gave him a false sense of security in a way. Try to go for a big one inside out, always difficult to play. Just slicing it ever so slightly, lower part of the bat, and a comfortable take taken by Shabir Rahman in the deep. Crucial wicket, big breakthrough. It is a massive one. It's the captain. Dhaka Bpl gone for 19, 59 for 1. স্বপ্ন পাতায় লেখা স্বপ্নের নাম তার ছোঁয়াতেই সোনালি দিন সফলতা অবিরাম আর এমন হাজারো স্বপ্ন 25 বছর ধরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ায় ধন্যবাদ বসুন্ধরা পেপার। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 100. Alamin Jr. has a reputation of picking up wickets. He can bowl, but he's not a regular bowler. First ball it was shot, then he fired it up. Tamim just couldn't connect it. The shot was on, but he just couldn't connect it, and hitting the toe part of the bat, Shabir does the rest. One brings two, brilliant, Ali. Now we're just talking about tosses. Hello. But 9 tosses where a team has decided to win the toss. In 5 of those, the team that is set has gone on to win, but 9 of those occasions, the team has decided to bowl first. That's at night games. Well, the captain's not happy about something. He's having a chat, reinforcing. This is pretty good. You take a bit of time out of the game and just make sure that he's with the plan, and then a little bit of pat on the bat as encouragement. Just add a bit more pressure. If you mess it up, you won't bowl the next over. That's exactly what Mushfiq said, that I give you ball, you bowl stump to stump, otherwise you're out. And he's come back with a good delivery. You see all these chirpy talks, and when the captain focuses on you, eggs you up, and you come up with something to impress the skipper. And he's done that with that delivery. Another good one too. 8 done, 60 for 1. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। দোস্ত কই? আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। This tournament, that's in the air for a while. Fortunately, between the two fielders, got himself 4 lucky runs. IPDC 4. That was one just bit hard on Nasum. He bowled a short ball, not that wide, but Saif Hasan cuts it, gets a thickish edge, and it just bisects the fielder perfectly. Saif has been preferring that offside throughout this innings. There is nothing like it, ladies and gentlemen. There is no tea like it. The flavors, the aroma. It's all about your Kazi and Kazi tea.
Would you not agree? We had a few of these the other day. Sure did. Enjoyed it too. Yeah. Woke up almost like a new man. Little pause and play as we see Parizimon preparing to take strike. There's more. That's on the way to us. You're hoping? Oops. Yeah, I did make an order. Try to chop it, just not getting bad on ball. Parvez Hossainimon, what an innings he played. He prefers the leg side, and that's why captain made sure nothing comes on the body. December baby. Yeah, there he is. Birthday boy. Yeah, only legends are born in December. I can guess who else was born in December. Someone sitting very close to me, I suspect. Tell us when it is. Please, be frank. You know what? It's in a few days' time. You're invited to my room for some Kazi and Kazi. I want to get invited for your birthday party. Now you tell me when it is. I'm not a parting individual. Not a parting individual. I like to, stay under the radar, be a good boy. That's why they hint earlier. Oh, beat him. Big appeal, possibly drifting down leg. Not out, says the umpire. Is he thinking of a review? Will he take it? Look at the grimace on his face. I think he's decided not to. Or has he? No, I think that is it for the 9th over. 6-6 for 1, and there is also time for the Bosundhara LP Gas strategic time. স্বপ্ন পাতায় লেখা স্বপ্নের নাম তার ছোঁয়াতেই সোনালি দিন সফলতা অবিরাম আর এমন হাজারো স্বপ্ন 25 বছর ধরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ায় ধন্যবাদ বসুন্ধরা পেপার। দোষ কই আসবো না রে। কেন বুঝবি না? এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। জোর না তোর বসে এত যাই কিল্লিকা মনে করছ বুঝি না আমি। ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। হাত ঘুরে নতুন ঘরে ভালোবাসা কোমল স্পর্শ রেখো মন জুড়ে একটুখানি। গত 20 বছর ধরে এভাবেই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কোটি মানুষকে ভালোবাসায় জড়িয়েছে আমাদের টিস্যু। ভালো থাকার ভালোবাসার 20 বছর বসুন্ধরা টিস্যু। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Gone for a bit, been a tad expensive.
And he swings long, and it's gone the distance. Maybe hung in the air for a while, but eventually it's an IPDC over boundary. We have seen in this tournament, this is the area he prefers. Parvez Imon, the ball was tossed up. He goes into his knee, and it's a big swing over cow corner for a IPDC 6. Very strong bottom hand, muscles it away. Another one will go straight up, buddy. Shabash. When is the last time you saw a captain still having a slip in place in the 9th over? Especially when you have such an attacking batter at the crease. Even after the 6th, still kept the slip in place. There was a bit of an appeal for the timeout missing. And it's not that the ball is gripping and turning and bouncing and beating the bat. You're right to spot that, but I think that decision when the right-hander comes on is removed because the slip's gone. Obviously the rest of the fielders changing over for Saif Hassan. He's been out of strike for a while now. He's looking so serene when he was partnering Tamim Iqbal start of the innings. Oh dear, there's a turn, but played strongly. He's bowled a few down the leg side. I know the plan is for Mushfiqat is to go at the stumps, but because he's getting purchase, need to give it that little bit of extra room on the offside because it just frees it up. Lovely. I think this is a very crucial period of the game. These are the overs where Barisal have struggled so far in this tournament. Yes, when most of their matches they have started well, but when Tamim was gone, then they struggle. So they need to make sure that they don't struggle because it's a very important match. Even for Dhaka, if they're picking a couple of wickets at this situation, then they can go through the batting order. Just wide of the fielder. Despairing effort. Ball's gonna just reach the boundary now. Well, he just turned, at the last moment and used the angles very well. I wonder if he's played this intentionally. It's actually been done in the air. That's an outside edge. Thick one nonetheless. Oh, massive. Great piece of bowling. Fielder doesn't compliment it. Oh, dropped it. Went for a big swing. The slip was there, but he couldn't latch on. Oh, it's been given as pies. I thought he had an edge. Surprised me. Well, 10 overs completed. We'll come back, have a look at that. 80 for 1. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। From Nestle. আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। আরে রনি জলদি শুট কর। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100। Not his, according to Sharianov, is not his favorite area on the offside, but still comfortable with that one.
That's the first T20 century ever by a Bangladeshi batsman. He favors the leg side. In the interview, he said that I'm a hitter, I'm not a timer of the ball. And oh my word, the way he hit that innings, it was outstanding. 42 balls he took to score that 100. Most of the strokes through off leg side. What a chase that was. Chased 220 in 80 minutes. Some players just do favor one side of the wicket. It's probably how they eventually go about developing their game. And it's not an easy thing to sort of change, because the strength but there's players like Graham Smith just that come to mind, that are prodigious amount through the leg side, with a closed face, closed bottom hand. Top hand never plays its part. Do you remember when Tamim started? He was all offside. Oh, I do. Then he developed his leg side game, and my word, he has been the most successful batsman for Bangladesh statistically. How do you create that balance? Is it playing more? Is it more time in the nets? Is it training the top hands to open up the offside? Well, if anyone can give tips to young Pervez Hossain Imon to improve his offside play, it would be Tamim Iqbal, which came naturally to him. Definitely. When Tamim started, he was a very offside-ish player, and all the bowlers used to bowl him in the leg side. But I have seen him working in the nets, both the bowling machine with the thrower. Hour after hour, he practiced leg side, and then he developed it so well. That's the leg side, and that's a foul shot, and he is gone. The ball, once again, Mukhtar Ali's slower ball plays the trick. The birthday boy. It hasn't gone his way today. There's a bit of a pause. And I think they want to have a look at the front foot. Which is fair enough. I think Mushfiq Rahim and Dhaka will be thinking, they'll be hoping that Mukhtar Ali's foot is behind the line, or something behind the line. It's a big wicket, it's a big moment in the game, because I think a plan has come together here, but it's all about the front foot. Oh, put it down now. Oh yes, the heel well behind the line. And I think Pervez Imon will have to make his way back. It's just here, reaching. Look at how much he has to reach for that ball to try and get some scoring option through the leg side. Jubilation. He's elated, and why not? Crucial breakthrough. 13 is what he got, 82 for 2. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের Just playing that through the offside nonchalantly in that fashion. Success for Dhaka, 83 for 2.
মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। ডেডিকেটেড রিফাইনিং লাইনের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে পরম যত্নে তৈরি হয় বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়ে রত্ন ফোঁটা। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। প্রতারক, কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাই। Reversing, getting a hold of it, but not quite past the fielder. Scampering through for a single. Lovely. Straight away a reverse sweep. This is the point we were talking about. Parvez Hossein Imon dominated the leg side. The best part of the offside he played was cover, nothing in the square. So it showed that he prefers leg side. His bottom hand comes to play. Even the ball he got out, he could have played through offside, but he wanted to muscle it, and unfortunately he mistimed it. Eventually he will definitely become better in offside play, but at this moment he loves the leg side. Just milking the runs at the moment. Have to rebuild this inning. There have been a few stutters, wickets are falling at 59 and 82, but this is an important partnership. Yeah, dominant, you'd say, from about straight long off all the way around to square leg. Few scoring opportunities through the offside. You know what, there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with that wagon wheel. And yes, the way he gets out today, you think, well, there's disappointment. Oh, look at how he has to reach for that. But what has happened there is a great learning curve. There he'll learn. He's such a young guy. He's oozing of confidence. But these types of innings, those types of mistakes, those dips will allow him to grow and become better and learn from the scenario. Still surprised on a couple of occasions as we see a little bit of a slip in the field. Afif Hussain trying a reverse immediately that he comes on. Then he's trying to find room for himself, backing away. Well, they've been enjoying the game in Ace Virtual Fan Zone from the comfort of their homes. Excited with what's happening in the middle. Safe now. Oh, almost chopping it on. See, I was just pointing out to the fact that he lost a little bit of concentration, not having batted for a few deliveries. Well, yes and no. Yes and no. More of a technical issue here, that he tries to go a bit too square, and so the bottom hand comes down too early, and then creates the bottom edge. Ooh, don't miss that. Oh dear, ooh, that's well in front. 12 gone, 89 for 2. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. প্রতারক, কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100। Well, Sharia can be the one to tell us who of those three would be, if required, as we look at that effort. Good. It can be dangerous putting a boot in, but he saved a couple of runs. As I said,
who would be the more effective of them, or would they change the batting order? I believe Tawhid Hridaya will come next because he is one of the players. He hasn't gone big, but he has been consistent. He scored some runs in this tournament. But this is very crucial period for Barisal. If they want to score a big innings, then this is the partnership they have to build up and go long, and then those players can chip in. Well, I mean, look at the way the scores have come. I think 50 came in the power play, and then except for that big over when the 10th one, when they got a few runs, it's been in check. And this is where you're talking about building up the partnership. Just got to be a little conservative in their approach, and also at times go for it. Got to be a mix, Eddie. 6 of those 7 overs with the one big building block were all below 6 runs and over. Plays a big shot. Hello. Where's the organic care hands? Oh no, it's too far away. Oh, that goes for an IPVC 6. They're talking about making a move and taking the attack, and Afif has decided. Just took a few steps forward and smashed it. Look at arrogance in that shot. Played it with disdain and got the results. Needed something like that. Just give them a little bit of confidence back. Let's get the momentum going. Is this going to be the over that matters? He can be quite sly with his changes of speed. A good single followed by that 6. Afif knows that Mukhtar is going to bowl with the slower balls, and this is the reason he walked, and Mushfiq was back, so there was no chance of getting stumped. Mukhtar Ali bowled a short ball, but the pace was probably in 115 and 20s, and that's why he could connect it. And I like Mukhtar because I think there was a graphic early on in the tournament that showed that he can reduce his pace down to even 98, 99 kilometers an hour. So with that, the idea is that the batsman has to create the pace off the bat. But it's the control. And sometimes you put it in the slot or in the area, you will be punished. 50 comes up. Second in this particular tournament, and also the 100. So right on cue. Been a good over so far. Can they finish it off on a high? Oh, it's that forward of square. Just a single result from the last ball. 13 coming. 12 coming from the 13th over. It's 101 for 2. এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি, আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকের নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। A good potential, a great channel, but so far he hasn't fired in this tournament. We have seen some glimpse, but not firing enough. On the other hand, Mushfiq wants to pick wickets, and that's why he has brought his premium bowler, Rubel Hussain. Mushfiq thinks that if he's picking up a wicket at this moment, then they can
go through that batting order. I'd have kept him on for one more. There's still a bit of batting to come. I'd have kept him just away. I'd have brought him on as soon as the next wicket comes. Because right now you're controlling the game. Flicked away. Oh, what an effort. I think he's probably saved 6. The umpires will probably want to have a look at this because he looks back straight away to see if he's stepped on the boundary wedges. Doesn't look confident. Yeah, a little bit of suspicion in his eyes as he stepped back. Did he step on those wedges? I think he might just have. You see that movement? Yeah, he knew it. He immediately looks back. And unfortunately, despite that very good effort, it's going to be an over boundary. Yeah, you can see the impression the heel makes. And I think visually, you can see that his foot has made contact with those wedges. So that will be the final angle we'll look at. I think the first one we saw is more conclusive. Yeah, the first one I feel is more conclusive because there's an impression of the heel right there. You can see it. You can see the words changing shape, and that's because of the heel in the boundary wedges. So that should be 6, an IPDC 6. Yes, from the moment he stopped it, he never looked confident. There we go. Probably he just touching the wedges. Shafiqul. He did well, but his foot was just touching the wedge. The other thing that gave it away pretty early is that he looked back straight away. He saved the ball, but didn't try and go to the ball to try and get the throw in as quickly as possible to prevent another single. He looked down. The umpires, what's happening here? Oh, they think runs. It's a big surprise, but he'll be relieved. We're all surprised up here after seeing that and having a good look at it. Felt that he had got a bit of his heel on the wedges. We thought it was the maximum was been given as runs. Well, that's the run. Might make a lot of difference. Oh, very interesting decision. It doesn't matter what we think. We thought it was clear, but what matters is that what the umpire says, and he thought it was runs. In that case, very well done, Shafiqul. You have saved 4 runs for your team. And he looked back, Eddie. That was the giveaway. Yeah, we move along. Is that an edge? Yes, there is. What you asked for, Sharia? Yeah. Mushfiq wanted wicket. He gets a wicket. He almost got a wicket, but now Saif Hasan, the set batsman, after scoring a 50, every time when the ball is at his body, he had to make the room. And Rubel bowled a fast, sharp delivery. Saif Hasan just moving away and edging it, and Mushfiq does the rest. Mushfiq wanted it, he gets the wicket. Saif Hasan, after scoring a brilliant 50, goes out 1-0-3. চুলকে রুক্ষ ও দুর্বল করে তোলা কেমিক্যাল পণ্যকে আমার চুল বলেছে না। প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পুকে আমার চুল বলেছে হ্যাঁ। এটি কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন এবং অ্যালোভেরার প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া, সিল্কি ও মজবুত চুল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। আসবো না রে। কেন বুঝবি না? এক মিনিট, বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল।
সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স বসুন্ধরা Up and run, scampers through. A good piece of bowling by Rubel, good piece of captaincy as well. That he's come in and he's bowled a quick, heavy ball. Looks to give himself some room, but can only find the edge. Through to Mushfiqur. Ultra edge, confirmation, massive spike. Interesting enough, if that previous delivery had been given 6, he wouldn't be in a strike. Oh, you know, that's the beauty of the game, beauty of cricket. Doesn't matter, Edu, what we think. It's the umpire's decision to give the decision, and he has given it runs. It's a bit of bat, or does he? Wait and see if there's a signal. That's a run, that's a leg by, and that's an eventful over completed. 14 done, 104 for 3. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। যে কোনো সময় Shafi goes back. Paul has been following him round the ground. If he's not bowling, he's been involved in some nice, good saves, energetic dives. It's an important part of the game. 7.34 the run rate at the moment. Up and away. Is it or not? No. Just when you thought the fielders would come into play, Afif Hussain has been given a life. Rabiul is the fielder. He's not happy, not amused at all. Straight into the hands and then straight out. He lashed onto it. He was in trouble the moment he played that shot because he was well in the place. But it's gone through the hands. Sloppy, very, very sloppy. And it went for a 6 as well. You want those catches to be taken. There have been a lot of regulation catches that should have been taken right through the day, and this one as well. You can possibly think as the reason of that drop, maybe the tower lights coming into his eyes, maybe found it difficult to pick it, but just the fact that he had his hands right behind the ball, a step behind towards the boundary cushions would have been much more comfortable for him. I don't know, I'm just looking at the reasons. Your thoughts, gentlemen? Well, it just went through to the hands. I mean, he was very good in terms of where he was standing. He thought that he's going to take it quite comfortably, but just one of those things. I mean, once again, if you look at the partnership, the opening partnership between Tamim and Saif Hassan, when we see that clip of the leg, they should be able to pick up a couple of runs here. Having added 59 for the opening partnership, then Tamim getting out, you would have expected that yes, they would still end up scoring quite a lot of runs. But the problem is that Saif also gets out. 59 in the first wicket, 23-20. And that happened in the previous match also.
And I had a chat with Tamim and he said, look, we haven't been able, even with a very good start, we have not been able to convert those starts into big ones, especially in the last 5 to 7 overs, where they have hardly picked up boundaries. So that's the problem with them. That middle order hasn't been that very impressive for Fortune Barisal. Afif Hussain has been there, he's been scoring, yes, but that explosive scoring rate that needs to be maintained or can be achieved, that middle order, that dependence on the middle order needs to come through. You know the talent that Hridoy possesses. Shot well played, should be at least a couple, needs a push in. Got a couple of runs. 115 for the loss of 3. Excuse me, home loan? আপনার হাইট বিপি কত? আমার নাম খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি কি ব্যাপার বলেন Welcome to IPDC. কি কি লাগবে? Just a sign. নো প্যাচ সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন প্যারা মিনিমাম বেনিফিট ম্যাক্সিমাম From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ। When the bowler runs in or when the captain of the opposition team is making a strategy, you need to be planning for this middle order onslaught as well so that they can finish strongly, the manner in which they start strongly. Yeah, that's just the point that I was trying to discuss a little while earlier. In the last match against Chattogram, very good start, 87 was the opening partnership. And in the last 7 overs, they only managed to get 41 runs and lost 4 wickets. And they ended up scoring 140, I think 49. So, how do you change that? I mean, that's what he was discussing earlier on. I mean, the batsmen need to take responsibility, the ones who are set. And if you see one of the openers getting out, then the other opener needs to shoulder that responsibility, even bigger responsibility, to just carry on. I thought Saif Hassan was batting beautifully. But what about the others? What about players like Tauhid Roida? What about players like Afif Hussain? Afif's got a bit of a start, but he has to finish up nicely here. I mean, this has been struggling because of the struggle in the middle overs and the later overs. That's why they've not won too many matches. They're given a lease of life again today at the boundary. He was very, very unhappy with himself, Afif Hussain. He rightly needs to be as well. He was given a life at the boundary by Rabiul Islam a couple of overs back. It's up to him to take these chances. It happens with every player. To be honest, it happens with everyone. You come into form, you can go out of form, but it's just the manner in which your resilience, the confidence that you show, that you want to come back quicker into the form, the hard work that you put in. I think there's no question about the talent of the side. And talking about the wickets, Tamim Iqbal was the one caught at long off.
And then again another wicket this time. Parvez Rimon. It was a slow delivery. And the last one was Saif Hassan coming down the track, only managing to get an outside edge. Smashed. Dispatched as well. High PDC 6. Yeah, he had a quite tournament, but he has a really good talent. He can play some big shots, and that was a cracking one from Afiq Hussain. Have a look at that. Oh yes, that is the maximum on an IPDC 6. And if you can play shots like that, then you've got to hold yourself back and ensure that whenever you're attempting to play a similar kind of shots, you've got to hit it out of the ground. A lot will depend on Afiq, how well he bats from here on, to ensure they have a good total on the board. Allowed Afiq to get underneath that slower ball. 96 Ks that was from Mukhtar Ali. 126 for 3 at the end of 16. Well deserved and a welcome Bosundhara LP Gas strategic timeout. এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের গৌরবক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। মন দুরন্ত হতে চাইলেও শরীর তাতে সায় দেয় না, তাই শরীরটাকে ফিট রাখতে বসুন্ধরা আটা নিয়ে এলো 3 মাসের মোর টু লাইফ চ্যালেঞ্জ। টানা 3 মাস শরীরচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত বসুন্ধরা আটার রুটি খান। এর লো ক্যালোরি লো কার্ব শরীরকে রাখবে সবসময় হালকা। বসুন্ধরা আটা, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 নম্বরে। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। খিদে কি যে ভাই কখন যে লাগে, সময়ের জ্ঞান নাই যখন তখন জাগে। খিদে খিদে যখন লাগে বসে না মোর কোনো কাজে। পড়াশোনা ভাল লাগে না যখন আসে খিদে, সমাধানও আছে সহজ এখন হাতের কাছে। বসুন্ধরা ম্যাকারনি, খিদে যখন। 3টি ভিন্ন শেপে দারুণ মজার বসুন্ধরা ম্যাকারনি, খিদে যখন তখনই। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Fine legs inside the circle. Fixing up. Not enough time for the two. Bowling Shafiq. The Bosundhara face mask, you need to wear those. Remain safe in this situation. Also maintain the social distance as well. Very important in this pandemic. Good to see everyone properly wearing those masks.
They're going at a rate of 7.86. At this stage, they will end up scoring 157. I reckon 160, maybe 170 is a possibility here. If Afif stays on and bats till the very end. Don't forget that Tauhid Ridha is also an attacking batsman. He hasn't got too many chances to bat because when he comes to bat, then not a lot of overs is available. So he has to get in and play shots right from the word go. Important how both these batsmen talk to each other. 25 is the partnership in 16 deliveries. He's got to get Afif on strike as much as possible. That's smashed. Another IPDC 6. He's given a thump on it. Tauhid Ridha joining the party with Afif Hussain now. Needs to go and, oh boy, he connected it really well. Went all the way high in the air. See the sound of the bat, you can hear the sound, the sweet part of the bat meeting the ball. Nothing delivery there. Easy pickings for someone like Tauhid Ridha. Still had to hit it hard in the shortest part of the boundary. Sat up nicely. Says thank you very much. That should be a wide. Yes, it is. Too high. He's not had the best of games today, Shafiqul. It's all right. We always have very ordinary day out in the field. A couple of wickets here for him will make it a very, very good over, very good spell. Up till now, he's just not really hit the target. Either been too short, too wavered. Shafiqul. That 6 of the previous ball actually forced the captain to bring in the fine leg up at the circle and bring back that mid-wicket to deep mid-wicket. And talking about the Barisal middle order, I think they tend to bog down at some point of time. And there's no question about their talents, but I think more important how you react on pressure situation more than the skills. As virtual fan zone, enjoying the game from the comfort of their home. Lovely. Classic. Outstanding. That's the Afif Hussain we've always seen, and that's the Afif Hussain we expect to deliver. He's enjoying himself there. It's a slower delivery, and he knew exactly what he was trying to look at that pose. Oh yes, that is a picture-perfect shot. And knowing that the fielders are inside the circle on the offside, all you have to do is manage to hit over the top. One bounce to the fence. Terrific hit. How nicely when the player knows that he's timed the ball well, he's stroked the ball to the boundary, he just ensures he stays in that pose. Wonderful timing again. It's a delight to watch him bat. Barisal needs it as well. 141 for 3. Yes! আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টমিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের গৌরবক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন।
জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Used so far. Let's see what he has got to offer. That's where that probably Mushfiqur Rahim has actually looked at getting Rubul Hussain back. This is just the 18th over, so he could have probably delayed getting Rubul into the attack right up to the 90th or maybe the 20th over. But he senses that he needs a wicket, he needs it now. We have seen this in the past as well. If you lose wicket in the latter stage of an innings, all of a sudden the bowling team comes up and the flow of runs stops there and new batsman comes in, and it's not always easy for the new batters just come in and get a go from there on. It's a pretty good position of 143 for 3, 7 wickets in hand. And two batsmen are looking to play shots, especially one of them has been in very good touch. And that's the reason why I feel that this pair would need to bat deep right till the very end. And if they can manage to hold on to their nerves and don't get out, I reckon 170 or maybe 180 is a possibility here. That's the target. 50,000 takas, organic care portal. Let's see who he can go back to. Mushfiqur Rahim. As Rubul Hussain is going to bowl out here, then he's got another couple of overs that he needs to get it. I reckon one of them will go to Mukhtar. The other, either he goes back to Nasum or he goes to Alamin. I don't think Shafiqul would be looked at here. This is my reading of it. I reckon Nasum has to get the one over because he's only gone for 14 runs in 3 overs that he has bowled. Mukhtar, yes, fair enough. So after this 2 more overs, I think most likely those are the 2 bowlers will be used. But that means spin has to come back, either in the 19th or the 20th. That's the challenge. You reckon spin or go back to Dima, Shafiqul? Well, you got to decide as a skipper. You got to decide what has happened to these 2 bowlers. Shafiqul has been expensive, none for 33. Nasum, none for 14, and I'd pick Nasum straight away. Most likely, I would have made him bowl now instead of bringing in Rubul Hussain and leave him in and try to bowl him in the last 2 overs. What do you reckon, Maza? Couple of runs here. Well done. Extremely well done. They're showing the urgency now, Fortune Barisal. I think the reason behind bringing in Rubel right now instead of Nasu is there's a left-hander Afif Hussain at the crease and hitting the ball really well. So if a left-hander comes in, it becomes easy for the left-hander to go over with the spin towards that onside region. So you wouldn't make him bowl in the next 2 overs if he stays on? The reason I said Rubel bringing in at the moment is to pick up a wicket. Well, he's got one delivery. Can he get the wicket or not? I reckon he hasn't, and it's just been deposited out of the boundary for an IPTC 6. 12 runs on the over, 153 for 3.
এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের গৌরবক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর That's confidence for you. It's gone for a single, that's all right. But the manner in which it was struck from a 3%, that was very, very good. Runs are coming thick and fast. The first 50 came up 36 deliveries and the second one came on 41 and the third one the fastest. 31 deliveries for the last 50 runs for Barisal. Started to gaining the momentum and finding the range, both the batsmen now. Yeah, very major reason for that 31 ball 50 partnership is that they've not lost wickets. Barisal has been guilty of losing them quite in a heap. The manner in which they're timing it now, both Rido and Afif Hussain, this is trouble for Mushfiqur Rahim because his bowlers are coming under a lot of stick. An IPDC 6. Yeah, he's dealing in sixes only, Tawhid Hridoy. That is a very good hit. He doesn't bowl with a lot of pace. Again deep in his crease, look at that. That is a back foot punch. A lot of bottom hand. And it's gone the distance. Third six, he cannot believe it. Again it's from the bat of Tawhid Hridoy. Lovely. Hold on to this. This is going longer than the previous one. If you have noticed, the best part of Tawhid Hridoy is he's trying to meet the ball from the middle of the bat. He's focusing more on timing rather than going hard over the bowler. Look at him. He's just checking his shots, ensuring the ball hit the middle part of the bat, keeping his head steady. This could turn out to be a very big over. Already 13 in the first 3 deliveries. What does he do now? Mukhtar Ali. 166 already in the board. 3 more balls to be bowled in this over. They have another over to go. This is terrific hitting. That is brute power from Tawhid Hridoy. Another member of that World Cup winning squad. Under 19 World Cup. Oh, have a look at that. That is a cracking shot. Again this time, gone the distance. He's eyeing that cow corner area. And because of the slowness, the way Mukhtar Ali has bowled, he's always deep in his crease, knowing that even if it's fuller, I can still take him on. That is very good batting. Absolutely. What does he do here? The confidence is showing clearly for Tawhid Hridoy. There's no looking back now. He's challenging Mukhtar Ali. He was on 18 when he was... How was Afif Hussain rather? He was on 18 when Afif was dropped, and this partnership has developed from there on. This is the time that this partnership could have been broken. It's 66 now.
Just a single now. Who bowls the last over? Your guess is as good as mine. I have no clue. I'm putting my hand up and going for Nasum. Atabai must be surprised if Nasum doesn't bowl the last over, right? Yeah, it all depends because both these seamers have gone. You've seen Mukhtar Ali has already gone for 16, so you got to get Nasum in. Question is Nasum or not? First, enjoy this huge towering six from a FIFA sense back. Another IPDC 6, 22 of it, 175 for 3. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। Has been damaging the bowlers as Shafiqul bowls the last over. Starts off with an IPDC boundary. That's Hridoy. It's continued with the seamer. Doesn't matter what we think up here. He's thinking about the seamers. 20 in the previous over. Another cracking shot to start the over. It's an IPDC boundary. One bounce over to the fence. What a display of pure power from the youngster. 44 and 19 now. I guess some miss has happened with the bowlers here. The length has been too very short. They're missing a trick. There's no harm getting a seamer in, because Mushfiqur feels he's better off protecting the boundaries with a seamer in operation. This is much better. Needs to be a fuller length. He's got the field set for it with both third man and fine leg inside the ring, and he's got long on long off as boundary riders. They've struggled there. Run rate at the death. Look at Barisal right at the bottom, 6.9. This is before this match. But now they've turned their fortunes around. Fortune Barisal having a great time with the bat in the death. 73 runs in the last 5 overs to certainly change of plan, change of strategy, and they've played some big shots. That's high in the air. Has to be another IPDC 6, just a confirmation as it lands behind the boundary boards. It was high, it was handsome. Stand and deliver by Afif Hussain. What a knock he's playing. Roll of the fingers, meeting the ball again. Sweetest spot. Good hitting from these two batsmen. Amazing hitting, was it? Another 6. 11 in the first 3. He's on 49. Well-deserved half-century. Yes, he has an opportunity that was granted by the fielders. Robiul, the man who dropped him at the boundary, but he's helped himself to another half-century, a 5th for Afif Hussain. How crucial time. This 50 came for Barisal. Needed to fire today, and this youngster fired really well, taking his side to a big total.
I just want to go back. Rido is sprinting after the first, and he's sprinting back as well. Yeah, what was more eye-catching, if you look at the innings from Afif Hussain, 50 in just 25 deliveries, striker of exactly 200. That caught my eye, because he scored the runs very quickly indeed. I mean, look at Rido's strike rate, it's above 200. What an excellent partnership. Brilliant. That was what was expected from Fortune Barisal, and they've not disappointed their fans. 14 already in this over. Much better. If you get hit from there, that's just the skill of the batsman. 50 comes up for Hridoy, and what an important time it has been, and for Fortune Barisal, for him and Fortune Barisal to hit good form. 20 overs are done, 193 for the loss of just 3 wickets. What a total, what an innings, what a partnership. Have a look at this, 18 runs with that boundary. Cheeky and effective, and a 50 in real quick time. Well done, Tauheed Hridoy. 51 unbeaten in just 22, 50 of 25, partnership of 91 in 39. Barisal at that tonight. Look at the strike rate, the length have gone. In the slot it is gone. Short it is gone. It's gone many a miles. Range 4s and 6s at the death. And the fuller length deliveries have been literally been difficult to spot in that pitch map of the spinners, or the seamers rather. 193. The top order started off very well for Fortune Barisal, with Saif Hassan again a half century of 43 deliveries, a partnership of 59 with his captain Tamim Iqbal. Imran again, run a ball. Would have felt, now looking at this partnership between Afif Hussain and Hridoy, that he's missed out on an opportunity of making it count. But what a knock by these two. They've been dealing in 6s, 4 for Hridoy, 5 for Afif, and 91 runs. I repeat, 91 runs of just 39 deliveries. It's been a steady start from Barisal opener, keeper Tamim Iqbal. And Saif Hassan also played some good shots. Saif played all across the ground, driving and then cutting the ball. And then Parvez Hussain Imran also joining in. Hit a couple of 6s. Afif Hussain then. What a knock from this youngster along with Tauheed Hridoy. Saif picked up his 50. And the best part was Afif and Tauheed Hridoy kept the momentum. That was a drop catch, probably the game-changing moment of the innings. And then on, Tauheed Hridoy and Afif Hussain just launched onto it. Very good big hitting. Tauheed Hridoy hitting big 6s. And this one's probably the best shot of the day. Tauheed Hridoy, what a display of hitting from these two batsmen. Going deep at the crease, using the crease pretty well, and just bang onto the bowlers. Big 6 this time from Afif Hussain. Continuing, raining 6s from these two batsmen. Yes, it was a perfect time for Afif Hussain to strike form, and the finish was even better. That's why the applause from the teammates. They realized the importance of this partnership. They realized the importance of Fortune Barisal to finish strongly. The bowlers had the going very, very tough. The Beximco Dhaka team started off reasonably well with Rubul Hussain and Rabiul, but then the moment the middle order struck form, and especially both Hridoy and Afif, it was helter-skelter in that lineup. Shafiqul, very expensive, Rabiul as well, and also guilty of dropping Afif Hussain on the boundary. Just the 2 wickets to fall, the openers. First one to go was Tamim Iqbal. 3 wickets, beg your pardon. The second one for Barisal Hussain Imran, flipping that one, getting caught in the deep. And the last one was Saif Hassan. Nothing else. Well, they've got a big task ahead for Beximco Dhaka. They will be needing 194 at
run rate of 9.7. We'll take a short break and we'll be back with the chase. He was waiting for that. বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের গৌরবক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট। আগে তৃষ্ণা মেটাও। শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের গৌরবক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। From Nestle. মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন। What an incredible first innings we've seen today from Fortune Barisal. One point in time, really struggling, and then look at those two scores right at then. 50 of 25 for Afif Hussain, 51 of 22. Tawhid Ridoy really turned the game around. Last 5 overs yielding 78 runs. Really imposing total here. 193 for 3. Have a look at Afif Hussain. Square cutting. He's been in peak form, and when the short pitch balls were there, he was promptly hitting them to all parts of the ground. Belligerent hits. 5 sixes in one boundary. He was really having a great time in the middle. Absolutely top class batting, which has really put his team in a strong position. Have a look at the partnership. Saif Hassan and Tamim Iqbal did well for 59 of 45 balls, but then a little bit of a stutter till that massive partnership at the end. 91 of 39 balls. Organic care, safe hand sanitizers for the umpires before they come back in for what should be a very, very interesting second half. Dhaka will be looking to overtake. They are concerned about the fact that if they go to the top 2, they will have that advantage of a second bite at the cherry even if they lose the first match of the playoffs. But it will be crucial on the part of Fortune Barisal. If they win, they're through to the playoffs.
Header Rensford, Sharia Nafis alongside. Good evening, gentlemen. Well, well, well. Fortune Barisal. Our middle order stands up. Oh, what excitement that was. And this is how it sits at this stage. If it stays like that, Fortune Barisal will definitely qualify. Tell you what, they've got a big total, and they've got it pretty quickly. The confidence in their side now. We're looking to try and defend this 193. Some serious hitting, Sharia. Some serious hitting. Unbelievable, unbelievable. We were talking about Barisal middle order not firing, but the way they have batted today, unbelievable. They had a partnership of 91 of 39 balls. Tawhid Hridoy, 51 of 22. Afi, 50 of 25. It just cannot get better than that. What I like about this situation now is that you have Dhaka, who have a bit between their teeth. They want to end up in second. They want 2 bites at the cherry. You have Barisal, who have just shown you their cards with the bat. Over to Bexham Kodaka. Let's see some exciting cricket. Let's see some fearless cricket with the bat. That's what makes it exciting for me at this stage, because there's no sort of sitting on the fence. There has to be some shot playing, and this guy can be one. I think he's got a T20 100, doesn't he? He has one. He can be explosive. Just came into form in the right moment. Sabbir scoring a 50 in the last match. Hasn't been a tournament for him, but he can be very, very explosive. So can Naeem Sheikh. Interesting enough, Tamim Iqbal's not on the field, and Mahdi Miraz is the captain. Six wickets. He's been impressive with his bowling, but his economy 8.41, not too bad. The wicket column could do with a little bit of improvement. This is a day you'd like to just get some early breakthroughs. Got his rhythm back. Naeem Sheikh, now he can wheel the willow. That's for sure. 138 runs. This tournament can strike at a good rate. Best of 40. They want to give Bexham Kodaka a flying start. Required 9.7 straight away at the start of the innings. I think they just need to be bold about their approach. He's marshalling his troops in the absence of Tamim Iqbal. Well, he's got to slip in. We're hoping that his bowlers and his fielders can back up with some good work in the outfield. Chops it just past the infield. Chase on here, dives and stops. Good commitment shown. We've got a game on hand. It will be exciting. The last day of the group stages, and we have such a game. Taskin starting off, and the pitch has played very well today. It has offered good bounce, consistent pace. The batsman has been able to time the ball. They are hitting the ball well. So we think the match is on. Absolutely. And when you think, well, just confirmation, 192 needed from 119 balls. Just another point that it might be coming on a little bit better as the evening progresses. Might make it easier for stroke making. Wait and see. Oh, chopped him in half. Brilliant take behind. Look at that carry. 140k. That is quick from Taskin. Good pace, good bounce. Oh. Naeem Sheikh is very lucky, and good take by Mahidul Ankon.